Good afternoon, students. Today we are going to understand the concept of arrays once again. So let us go and write the definition of arrays. See here, I am going to take an arrays. So what is arrays? See here, once again, I will write what is arrays. Yesterday I already told that an array is collection of an array is collection of collection of similar elements similar elements of sorry of same data type, right here, of same data type okay. So there are two types of arrays are there are two types of arrays are there, okay. That is one, single dimensional array, single dimensional array, and two, multi-directional array, multi-directional or multi-dimensional array, okay. Single dimensional array consisting of single subscripts, this is subscripts, single subscripts. Multi-dimensional consisting of multiple subscripts, yesterday I clearly explained. Now, so I already explained on board a program, so let us go and do that particular program normally, okay. So see here, I am going to take a notepad. In this particular notepad, I want to write a program, the same program what we understand it. Without arrays, I want to store 5 subject marks and display the 5 subject marks. Without arrays, how we are going to write a program? Same thing. Hash include, I will write the program, hash include stdio.h. Similarly, hash include, we need another header file, that is conio.h. So next, void main. In the main method, you need to declare a variable int I for iteration, m for marks. Let us take n also, how many subjects, for how many subjects, okay. clr scr to clear the screen. So now I will ask end user how many subjects, okay. Slash n, every time I will go for slash n, enter how many subjects, okay, how many subjects. Now so scanf, we are storing that particular value under n, so percentage d comma ampersand n. So take a for loop. So now we need to enter the numbers. So once again, printf, yesterday we not taken the n for range, now I taken the range. Slash n, enter the numbers, enter the subject marks, enter subject marks, okay, enter subject marks. So see here, so using for loop, for I equals to 0, I will start with 0, I less than n, because yesterday we take 5 up to 5, but the 5 will be stored in the n, so that's why we taken like this. So నిన్న మనం తీసుకుంది 5 దాకా తీసుకున్నాం డైరెక్ట్గా, సో 5 అనేది డైరెక్ట్గా రాసేసాం, బట్
ఆ 5 కానీ 3 కానీ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండొచ్చు కాబట్టి ఎన్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అనుకున్నాం. సో తర్వాత సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ని వీఆర్ రన్నింగ్ లైక్ దిస్ ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఆఫ్టర్ దట్ go for loop. Go for loop. So in this particular for loop we are writing scanf percentage d comma what ampersand of m. సో ఎందుకంటే మార్క్స్ ఎవ్రీ టైం మనం స్కాన్ చేయాలి. ఓకే, తర్వాత ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఆల్ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్. నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే వన్స్ అగైన్ దీన్నే మళ్ళీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ద సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఆర్ ఎంటర్ ఆల్రెడీ చేసాం, ఫర్ లూప్ దానికి యూజ్ చేసాం. సో నా ఐ ఈక్వల్స్ టు 0 నుండి n దాకా. ఈసారి ఏంటి అవ్వాలి, ప్రింట్ ఎఫ్. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్. ఏమని ప్రింట్ చేయాలి, /n ఎవ్రీ టైం న్యూ లైన్లోకి రావాలి. ద సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఆర్ అని చెప్పి. సో ఏ సబ్జెక్టు ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క సబ్జెక్టు ప్రింట్ చేద్దాం. పర్సంటేజ్ డి అంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఐ వాల్యూ ఎక్కడ డిస్ప్లే చేద్దాం, ఎం వాల్యూ ఎక్కడ డిస్ప్లే చేద్దాం. సో ఇక్కడ యాంపర్సెంట్ ఎం ఉండకూడదు, ఎంలో ఉన్న మెమొరీ ప్రింట్ అవ్వాలి, ఐలో ఉన్న మెమొరీ ప్రింట్ అవ్వాలి. అయితే ఫస్ట్ టైం ద సబ్జెక్ట్ 0 మార్క్స్ ఆర్ అని ప్రింట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఐ వాల్యూ 0 ఉంటుంది కాబట్టి. సో మనకు అలా ప్రింట్ అవ్వకూడదు కదా, +1 పెట్టండి ఎవ్రీ టైం. సో 0 అంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్, 1 అంటే సెకండ్ సబ్జెక్ట్, 4 ఎప్పుడైతే వస్తుందో 4 + 1 5 దాకా కదా రన్ అవుతుంది. సో I + 1 అని పెడుతున్నాను. సో లాస్ట్లో get ch. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రామ్. అంటే నిన్న చేసింది ఏంటి అంటే, సో n తీసుకోలేదు అంతే. సో లెట్ us సేవ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ సి డ్రైవ్లో టర్బో C3లో బిన్లో సేవ్ చేస్తున్నానండి. అండర్ బిన్లో ఐఎమ్ సేవింగ్ ద ఫైల్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ వితౌట్ అరేస్ కదా, WARRAYS అని రాస్తాను. సారీ, ARRAYS వితౌట్ అరేస్, WARRAYS without arrays dot c. without wo, I will write wo arrays dot c. okay, wo arrays dot. okay, so this is means without arrays dot c. This is the program. I am not using any arrays. Save this particular program. Okay, saved successfully. So let us open and execute in the environment. Start turbo C++. We are going to open the file open. What is the file? Without arrays was there here. I am directly opening here. Press F5 to stretch the screen. Now we are going to execute this particular program. Alt plus F9 to compile the program and Control plus F9 to execute the program. How many subjects? For example, 5 subjects. Enter the subject marks 23, 45, 57, 89, 45 like this. లేదంటే 56. సో ఇక్కడ నేను 5 సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ తీసుకున్నాను. సో నౌ ఐ గెట్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ ద సబ్జెక్ట్ 1 మార్క్స్ ఆర్ 56, సబ్జెక్ట్ 2 అన్నీ కూడా 56. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద అరేస్ బికాజ్ ఆఫ్ సింగిల్ మెమొరీ. నిన్న మనం చెప్పుకున్నట్టుగా మన దగ్గర ఉన్నది M అనేది ఒక సింగిల్ మెమొరీ, అందులోనే నేను అన్ని సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ని స్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో whenever I am trying to store a subject marks, so then it leads to overriding, means ఆటోమేటిక్గా ఉన్న డేటా కాస్త పోయి సో కొత్త డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇది ఎలా అనేది ఆల్రెడీ నేను చెప్పానండి మీకు. ఒక్కసారి మనం బ్యాక్ వచ్చేసి అవర్ ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్దాం. సో నేను ప్రోగ్రామ్ మీకు చెప్పినప్పుడే, సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్, ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకునేటప్పుడు I ఫర్ ఇటరేషన్, M ఫర్ మార్క్స్. M అనగానే ఒక మెమొరీ క్రియేట్ అవుతుంది.
ఐకి కూడా మెమరీ క్రియేట్ అవుతుంది, అదేవిధంగా ఎన్కి కూడా ఒక మెమరీ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఏంటి, అవుట్పుట్లో ఎంటర్ హౌ మెనీ సబ్జెక్ట్స్, ఇది ఎక్కడ ఎంటర్ చేసాము, ఎన్లో ఎంటర్ చేసాం 5. సో అడ్రస్ ఆఫ్ ఎన్లో కదా స్టోర్ అవుతుంది 5 వెళ్ళి. ఓకే, నా ప్రింట్ఎఫ్ ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే మనకేమవుతుంది 5 వెళ్ళి ఎన్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఎంటర్ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ అన్నాం. సో ఇదేంటి, ప్రింట్ అవడానికి అవుట్పుట్లో ఎంటర్ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్. ఫర్ లూప్లో I ఈక్వల్స్ టు 0, I లెస్ దెన్ ఎన్, అంటే 0 లెస్ దెన్ ఎన్ అంటే ఎంత 5. సో ఫస్ట్ టైం ఏమవుతుంది 0 లెస్ దెన్ 5, I వాల్యూ 0, ఎన్ వాల్యూ 5. ట్రూవే కదండి, ట్రూ కాబట్టి లోపలికి వస్తుంది అండ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. ఈ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ మీరు ఎంటర్ చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ ఒక వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తారు, అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుద్ది, ఎంలో స్టోర్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 24 అనుకుందాం, 24 ఇక్కడ స్టోర్ అయింది. తర్వాత ఏమవుతుంది, I ప్లస్ ప్లస్, I ప్లస్ ప్లస్ అంటే I కాస్త 1 అవుతుంది. సో 1, I కాస్త 1 అయింది. 1 లెస్ దాన్ ఎన్, 1 లెస్ దాన్ ఎన్, 1 లెస్ దాన్ 5, ట్రూ, ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ లోపలికి వస్తుంది. ఎమ్ అడ్రస్లో సెకండ్ వాల్యూ అడ్రస్, అంటే మన ఉద్దేశం ఏంటి సెకండ్ వాల్యూ, కానీ ఇది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, అడ్రస్ ఆఫ్ ఎంలో. ఫర్ లూప్ మళ్ళీ రెండోసారి రన్ అవుతుంది. ఈసారి నా ఉద్దేశం ఏంటి, సెకండ్ వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సెకండ్ వాల్యూ ఇస్ 56. సో 24 పోయింది, 24 కాస్త ఓవర్ రైడ్ అయిపోయి 56 అయిపోయింది. సిమిలర్లీ I ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది, I వాల్యూ 2 అయింది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేసుకున్నాం, 2 లెస్ దాన్ 5, 2 లెస్ దాన్ 5, మళ్ళీ ట్రూవే లోపలికి వస్తుంది. మళ్ళీ మార్క్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం థర్డ్ సబ్జెక్ట్ కోసం. ఈ 56 కాస్త పోయి ఏదో 75 ఎంటర్ చేశాను, అది స్టోర్ అవుతుంది. లైక్ దిస్ ఇది ఎక్కడ దాకా రన్ అవుతుంది, 3 లెస్ దాన్ 5 రన్ అవుతుంది, అంటే ఫోర్త్ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఎంటర్ చేయొచ్చు. 4 లెస్ దాన్ 5, 4 I వాల్యూ 4 అవుతుంది. 4 లెస్ దాన్ 5 కూడా ట్రూవే. అలాగా 5 సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ మనం ఎంటర్ చేస్తాం. ఓకే, సో లాస్ట్లో మనం ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తామో 24 ఎంటర్ చేసాం, 56 ఎంటర్ చేసాం, 75 ఎంటర్ చేసాం, తర్వాత 48 ఎంటర్ చేసాం అనుకుందాం, 48 స్టోర్ అవుతుంది. తర్వాత ఇది కూడా పోయి లాస్ట్లో 56 ఎంటర్ చేసాం. సో ఈ 56 మాత్రమే మెమొరీలో ఉంటుంది, మిగిలినవన్నీ కూడా పోతాయి. ఎందుకంటే నేను ఎరేస్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయట్లేదు. దీన్నే డేటా లీకేజ్ అంటాం. ఓకే, సో ఫైనల్గా మనకి ఎంలో ఉన్నది 56. సో ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఈ రెండు, ఆఫ్టర్ దట్ స్కానింగ్ అయిపోయింది కదా, డిస్ప్లేయింగ్ చేయాలి. డిస్ప్లేయింగ్ ద సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఆర్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది అవుట్పుట్లో. డిస్ప్లే అయిన తర్వాత మళ్ళీ I వాల్యూ 0 నుండి స్టార్ట్ అవుద్ది. 0 లెస్ దాన్ ఫస్ట్ టైం ఎన్ అంటే 5 కరెక్టే. సో లోపలికి వస్తుంది, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ స్టేట్మెంట్లో ఏంటి, ద సబ్జెక్ట్ %d మార్క్స్ ఆర్ %d అంటే ఏంటి, ఇక్కడ I ప్లస్ 1 అంటే అంత I వాల్యూ ఫస్ట్ 0, 0 ప్లస్ 1 అంతా 1, ద సబ్జెక్ట్ 1 అని ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ద సబ్జెక్ట్ 1 మార్క్స్ ఆర్, ఎంలో ఎంత ఉంటుంది లాస్ట్ వాల్యూ ఏది 56, ఆ 56 ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ద సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఆర్ ఓకే 56, ఏ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుంది, I ప్లస్ ప్లస్కి వెళ్తుంది. I ప్లస్ ప్లస్ అంటే I వాల్యూ 1 అవుతుంది. మళ్ళీ 1 లెస్ దాన్ ఎన్ కరెక్టే కాబట్టి మళ్ళీ లోపలికి వచ్చి ప్రింట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్, ఈసారి 1 ప్లస్ 1 అంతా 2, ద సబ్జెక్ట్ 2 మార్క్స్ ఆర్, మళ్ళీ ఎంలో ఎంత ఉంది, ఎంలో లాస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ఇది అలా కంటిన్యూ అవుతుంది 56 దాకా. సో మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూసుకున్నట్టయితే సేమ్ అదే మీకు కనిపిస్తుంది. Alt plus F9 to compile the program, Control plus F9 to execute the program. For example, same 5 subject marks 23, 44, 55, 67, 7, 88. So subject 1 marks 88, subject 2 అన్నీ కూడా 88 because of data leakage. So దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి we are going to use the arrays concept. సో ఇప్పుడు mని
అరే వేరియబుల్ లా డిక్లేర్ చేయాలి. మరి అరే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలంటే మన సింటాక్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ అన్ అరే? సో syntax for the array is one second. Syntax for the array is, so నేను అనుకున్నాం data type ఓకే, వేరియబుల్ ఏంటి, వేరియబుల్ ఆఫ్ అరే టైప్ అన్నమాట. ఓకే, సబ్స్క్రిప్ట్స్లో అంటే మామూలు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో ఎనీ సైజ్, ఎంతైనా సైజ్ అనేది మీరు ఇవ్వచ్చు. సైజ్ semicolon. So this is the syntax for the array of single dimensional array. Data type, variable, size. So దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేయొచ్చు, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ int వేరియబుల్ ఏ అనే ఒక వేరియబుల్, లేదంటే m అనే వేరియబుల్ తీసుకో, దాని సైజ్ 10 పెట్టండి. ఓకే, ఇన్ బ్రాకెట్ సెమీకోలన్ అనేది semicolon. At last we need a semicolon. Okay, this is the example to declaring the variable. సో ఎప్పుడైతే ఇలా డిక్లేర్ చేస్తామో, సో యాక్చువల్గా m అనేది 2 bytes, బట్ నౌ ఇట్ బికమ్స్ 20 bytes. ఓకే, ఓకే స్టూడెంట్స్, సో నేను ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పాను బోర్డ్ మీద కూడా. సో ఇదే ప్రోగ్రామ్ని విత్ అరేస్ చేద్దాం. విత్ అరేస్ అంటే ఈ m అనే వేరియబుల్ని అప్ టు 10 దాని size. So now every time we must scan the corresponding index. M of I అంటే first time m of 0, m of 1, m of 2, like this. Same thing display చేసినప్పుడు కూడా m of I అనే పెట్టాలి. సో దీన్ని సేవ్ యాజ్, మళ్ళీ సేవ్ యాజ్ చేస్తున్నాను వితౌట్ కాకుండా విత్ అరేస్, wRace.c, ఎందుకైనా మంచిది డబుల్ కొటేషన్లో సేవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, wRace.c మళ్ళీ సేవ్ యాజ్ చేస్తున్నాను. పాత ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఇది అరేస్. విత్ అరేస్లో అంటే m తీసుకున్నాను. ఓకే, m అనేది అరేలో. ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ స్కానింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ m ఆఫ్ I అంటే mకి ఎన్ని బ్లాక్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, 10 బ్లాక్స్. దాని ఫార్ములా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఎలా జనరేట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది. యూ హ్యావ్ టు, దట్ సేమ్ థింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఆల్సో. If you not understand, once again I will explain. Please wait here. So let us execute the program and try to understand the program. Save it and we will back to our environment. Press F3. Enter with arrays. wRace.c. Okay, this is the program. So ఇప్పుడు m అనేది ఆర్డినరీ వేరియబుల్ కాదు, అరే వేరియబుల్. సో ప్రోగ్రామ్ రాసాం. Alt plus F9 to compile the program, Control plus F9 to execute the program. How many subjects? ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. 5 అని చెప్పాను కాబట్టి 5 తీసుకున్నాం. 5 సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ 35, 67, 89, 67, 65, 86, like this. ఓకే, సో ఈసారి మనకి డేటా లీకేజ్ అనేది రాలేదు. ఏ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఆ సబ్జెక్ట్లో స్టోర్ అయ్యాయి. ఓకే, ఒకసారి మనం సైజ్ ఆఫ్ m కూడా డిస్ప్లే చేసి చూద్దాం. సైజ్ ఆఫ్ m తాలూకా సైజ్ ఎంత. ఇన్ జనరల్ m తాలూకా సైజ్ చూసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు డిస్ప్లే ద సైజ్. హౌ, printf /n సైజ్ ఆఫ్ m అని రాస్తాం. ఎందుకు, డిస్ప్లే అవ్వడానికి. m ఈజ్ అని చెప్పి సైజ్ ఆఫ్ m ఈజ్ అనేది యాస్టీస్గా అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవుతుంది. %d ప్లేస్లో మనకి ఏం ప్రింట్ అవ్వాలంటే సైజ్ ఆఫ్ అనేది మన కీవర్డ్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ సైజ్ ఆఫ్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్. సైజ్ ఆఫ్ వాట్, m అనే వేరియబుల్ తలక సైజ్ ఆఫ్ అనేది కీవర్డ్. లోపల మనం వేరియబుల్ కానీ డేటా టైప్ కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తే దాని సైజ్ చెప్తారు. సో ఇప్పుడు m తలక సైజ్ ఎంత, 20 bytes అవుతాయి. ఎందుకంటే mలో 0 to 9 దాకా బ్లాక్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఒకసారి సేవ్ చేసి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. Alt F9, Control F9. We got m size is 20 bytes. కానీ 20 bytes మనం యూజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం. 34, 56, 78.
3 బ్లాక్స్ యూజ్ చేసాం, రిమైనింగ్ బ్లాక్స్ అన్ని కూడా వేస్ట్ అవుతుంది, మెమరీ విల్ బి వేస్టెడ్. దానికోసం వేరే కాన్సెప్ట్ ఉంది. రైట్ నౌ వీ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అరేస్. ఓకే, మరి ఇది అరేస్ ఎలా అవుతుంది, ఎలా పెర్ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం. 1 second, my tool is not working right now. ఓకే, చూసినట్టయితే ఒకసారి మనం మన once again I will open my tool here. Whatever tool I want to use, this same tool నేను యూజ్ చేస్తాను. ఓకే 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 నా ఒకసారి మన ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇది కదా అరే కదండి. సో control one, like this. Let us control the screen and press white space. I want to explain you, whenever we declare the integer some array variable, అంటే integer array variable declare చేస్తే ఏమవుతుంది. సో int ఒక array variable తీసుకున్నాం, a of a కాదు, ఇప్పుడు m వాడాం కదా, m of 10. ఇలా అనగానే ఏమవుతుంది, దెన్ m తాలూకా బేస్ అడ్రస్ మెమొరీలో స్టోర్ అవుతుంది. బేస్ అడ్రస్ ఏంటో మనకు తెలియదు, బట్ వీ విల్ అజ్యూమ్. సో ఏమవుతుంది, mకి బ్లాక్స్ విల్ బి క్రియేట్. ఎన్ని బ్లాక్స్, 0 నుండి స్టార్ట్ అయ్యి. ఓకే, సారీ, ఫస్ట్ బ్లాక్ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is represented with 0. Second block is represented with 1. Third block is represented with 2. Fourth block is represented with 3. Fifth block is represented with 4. Sixth block is represented with 5. Sixth block is represented with 6. Seventh block, sorry, 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 8 9. Okay, sorry, ఎక్స్ట్రా బ్లాక్ వచ్చింది, నేను కట్ చేసి ఇది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇవన్నీ బ్లాక్స్ అనమాట. సో నేనేం చెప్పాను, కంప్యూటర్కి తలకి ఇంటర్నల్ మెమొరీ m తలకి అడ్రస్ 100 అనుకుంటే, ఓకే, m తలకి అడ్రస్ 100 అనుకుంటే దాన్ని ఏమంటాం, బేస్ అడ్రస్ అంటాం, బేస్ అడ్రస్. ఓకే, బేస్ అడ్రస్ అంటున్నాం. అయితే వీ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద కరస్పాండింగ్ అడ్రస్, అంటే 0 పొజిషన్ తలకి అడ్రస్ ఎంత అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. వీ హ్యావ్ ఏ ఫార్ములా. కరస్పాండింగ్ అడ్రస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, కరస్పాండింగ్ అడ్రస్ ఎలా, RS అని రాసేస్తాను, ఫుల్గా రాయను, నేను ఫుల్ రాస్తాను. ఓకే, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, బేస్ అడ్రస్ ప్లస్ పొజిషన్ బ్రాకెట్లో రాస్తున్నాం, పొజిషన్ ఇంటూ size of that particular data type, size of that particular data type. ఓకే, ఆ డేటా టైప్ ఏంటి అనేది DT అని రాసేస్తాను, డేటా టైప్. ఓకే, DT అని రాస్తున్నాను షార్ట్కట్లో. ఓకే, బికాస్ స్క్రీన్ సైజ్ బట్టి. ఓకే, కరస్పాండింగ్ అడ్రస్ అంటే 0th అడ్రస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే బేస్ అడ్రస్ ఎంత, 100 ప్లస్ పొజిషన్, దీని పొజిషన్ అంతా 0 పొజిషన్. సో ప్లస్ పెట్టాం కదా, 0 పొజిషన్లో 0 పొజిషన్ ఇంటూ 0 ఇంటూ వాట్, సైజ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డేటా టైప్. దాని డేటా టైప్ సైజ్ అంతా 2. 0 ఇంటూ 2 ఈజ్ 0. 100 ప్లస్ ఇది ప్లస్ అండి, ఇది 100 ప్లస్ 0 ఇంటూ 2
ఫస్ట్ అడ్రస్ ఎంత అయింది 100 plus 0 into 2, 0 into 2 is 0, 100 plus 0 is 100. సో ఫస్ట్ అడ్రస్ ఎంత 100. సిమిలర్లీ సెకండ్ అడ్రస్ అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ తాలూకు అడ్రస్ 100 plus 1 into 2, 1 is the position, 1 into 2 means 1 2s are 2, 100 plus 2 is 102. అంటే ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ దాని అడ్రస్ ఎంత అవుద్ది 102, థర్డ్ దాని అడ్రస్ 104, ఫోర్త్ దాని అడ్రస్ మీన్స్ లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూ. ఇది ఇంటీజర్ కాబట్టి 2 bytes డిఫరెన్స్ వస్తుంది, సైజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ 2 కాబట్టి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. ఈ విధంగా మనకి ఏమవుతుంది ప్రోగ్రాంలో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ లూప్. మీకు ఆల్రెడీ m(10) అనగానే m(10)కి వీ హ్యావ్ 10 blocks క్రియేట్ అయ్యాయి. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 like this. Okay, it starts from 0 0 1 0 ని ఇలా సబ్స్క్రిప్ట్స్లో రాసుకోండి, మీకు బాగా ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, ఇలా రాసుకోండి అన్ని 0 నుండి, మిగిలినట్టు నేను రాయను, మీరు రాసుకోవాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, మీన్స్ 10 టోటల్గా 0 నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి. సారీ, 0 నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇవన్నీ సబ్స్క్రిప్ట్స్లో రాసుకోండి. సబ్స్క్రిప్ట్ అంటే ఈ విధంగా రాసుకోవాలి, లైక్ దిస్. అన్నీ అంతే, నువ్వు కూడా అంతే, లైక్ దిస్. ఓకే, మీరు రాసుకోండి. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ మనం రన్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n తీసుకున్నాం. హౌ మెనీ సబ్జెక్ట్స్ అన్నాం, nలో 5 స్టోర్ అయింది. అంటే nలో 5 స్టోర్ అయింది. హౌ మెనీ సబ్జెక్ట్స్ అంటే nలో 5 స్టోర్ అయింది. సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఎంటర్ చేయమన్నాం. ఎంటర్ ద సబ్జెక్ట్ మార్క్స్. ఫస్ట్ i వాల్యూ ఇస్ 0 పక్కన రాసుకోవాలి. i ఈక్వల్స్ టు 0, i less than n, that means 0 less than n. n అంటే ఎంత 5, 0 less than 5. nలో 5 ఉంది కాబట్టి 0 less than 5 లోపల వస్తుంది. లోపల ఈ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఏంటో స్టేట్మెంట్, అడ్రస్ ఆఫ్ m of i అంటే ఫస్ట్ టైం మీరు ఎంటర్ చేసే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 22 ఎంటర్ చేస్తాను. ఆ 22 అడ్రస్ ఆఫ్ m of i, ఇప్పుడు i వాల్యూ ఎంత 0 కాబట్టి అడ్రస్ ఆఫ్ 0లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 22 ఎంటర్ చేస్తే 22 అక్కడ స్టోర్. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, i ప్లస్ ప్లస్ అనగానే i బికమ్స్ 1 అవుతుంది. మళ్ళీ ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి వస్తుంది, 1 less than n మీన్స్ n అంటే ఎంత 5 ఎంటర్ చేసాం కాబట్టి nలో 3 ఎంటర్ చేస్తే 3 దగ్గర అన్నది. 1 less than 5 2 కాబట్టి లోపలికి వస్తుంది. లోపల మళ్ళీ ఇంకో నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం. అయితే ఈసారి అడ్రస్ ఆఫ్ m of i అంటే i వాల్యూ ఎంత 1, అడ్రస్ ఆఫ్ m of 1లో స్టోర్ అవుతుంది. అంటే సెకండ్ సబ్జెక్ట్కి కావాల్సిన నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఉంది 56. లైక్ దిస్ మొత్తం అంతా కూడా సేమే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ముందులానే రన్ అవుతుంది అప్ టు i వాల్యూ 4 దాకా. 4 దాకా రన్ అవుతుంది. అంటే అప్ టు 5 వాల్యూ స్టోర్, ఎందుకంటే 0 1 2 3 4 5 అంటే టోటల్ 5 అంటే 4 బ్లాక్స్ ఫిల్ అవ్వాలంటే 5 వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం. సో దీన్ని ఇలా అనాలిసిస్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ how to analyze the program, how to analyze and display చేసినప్పుడు మనకి డిస్ప్లే చేసినప్పుడు కూడా సేమ్. డిస్ప్లే చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, m of iలో ఉన్న వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ముందుసారి తీసుకునేటప్పుడు m అని తీసుకున్నాం. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్. ఓకే, మీరు అనలైజ్ చేయండి, ప్రోగ్రామ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. ఓకే.